By Sri Lanka's best internet package for online learning and online working with many amazing offers. Call 1212 for more information. Sri Lanka Telecom. ලෙන්ගතුකම වැඩි කරගන්න ලව්ජු රුපියල් 50ට අඩු කළා. මාමේ එන්න අපිට එකක් බොමු. Tonight, not a second wave. Chairman of the Association of Medical Specialists warns that Sri Lanka is on the cusp of a second wave of COVID-19. COVID-19 polls Gazette. Number of attendees at political propaganda gatherings limited. Callous actions. Committee on the Kurunagala Heritage Building demolition to submit report before Tuesday. Demise of a civil rights pioneer. Last remaining speaker from Martin Luther King's famous I Have a Dream speech march dies. All that and much more coming up on First at 9 this Saturday, the 18th of July 2020. Nava Sunlight Sakura. Then Dikukal Pavatina Sakura Mal Suandin. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dhamkit Nagar. Let's start with your local stories. Chairman of the Association of Medical Specialists, Dr. Lasantha Ranasinghe warns that although Sri Lanka is not experiencing a second wave of COVID-19 at present, the country, however, is on the cusp of one. He laid blame on the general public for not being diligent in following health and safety protocols put in place by authorities to tackle the virus, owing to some bad examples set by some prominent figures in the island. A total of 6 fresh COVID-19 cases were confirmed within the island today, taking the number of active cases to 669, while the overall number of recoveries were reported at 2,023. Meanwhile, out of the 10 COVID-19 infections confirmed yesterday, 6 were identified as inmates undergoing quarantine at the Senapura and Kandakadu Rehabilitation Centre. Another person infected with the virus is a Sri Lankan returnee from India who was undergoing quarantine. What's more, a 12-year-old child from Rajangane who had come into contact with a virus carrier from the cluster at the Kandakadu Rehabilitation Centre is also among the infections which were confirmed yesterday. The other 2 infected persons from yesterday are from Yakkala and Gampaha, who are close to contacts of inmates at the rehabilitation centre. The total number of infections confirmed from the Kandakadu cluster now stands at 550. In a separate development, with 2 naval personnel recovering from the COVID-19 virus and being given the green light to go home, the overall number of naval personnel that have recovered from the virus rose to 901. This leaves only 5 naval personnel who have contracted the virus under treatment. Meanwhile, PCR tests were conducted yesterday and today on close contacts of the inmates of the Kandakadu cluster. With the recent hike in COVID-19 infections, authorities have been urging the public to adhere to health and safety guidelines more so than before. The Director General of Health Services also said last week that the best weapon against the rapid spreading virus is staying safe by following the stipulated health practices. Given the current situation, the police today cracked down on people who fail to heed health and safety protocols, especially wearing of face masks. In the meantime, Chairman of the Association of Medical Specialists, Dr. Lasantha Ranasinghe laments the lapses on part of the general public, saying the country is on the cusp of a second wave of the virus. අද තත්ත්වය ගැන යම්තාක් දුරකට අපි විශේෂඥ වෛද්‍යවරු හැටියට කනස්සල්ලකින් පසු වෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි දැන් පැතිරිලා තියෙන තත්ත්වය කොයි අතට යයිද කියන එක ගැන අපිට යම්කිසි සැකයක් තියෙන නිසා. මේක මූලික සංදේදී මේකට මුහුණ දුන්නු විදිය ඉතා විශිෂ්ටයි. අපි ඒ ගැන ඉතාමත්ම සෑයීමකට පත් වෙනවා.
නමුත් මේ වෙලේ අපිට පේනවා අපේ මහජනතාවගෙත් යම් කිසි මන්දෝත්සාහී බවක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව සමහර වෙලාවට ඒ සම්බන්ධ වැරදි ආදර්ශ අනික් අයගෙන් ලැබුණු නිසා වෙන්නේ නැති. මොකද අපි දැක්කා යම් අවමංගල උත්සවවල දේශපාලන රැලිවල අපිට රජයෙන් දෙන අවවාද හුඟක් ඉහළ උදවිය පිළිපැද්දේ නැහැ. මොකද මේක අපිට 100%ක්ම තහවුරු කරන්න බෑ තාම මේක සමාජයේ පැතිරීම දක්වා ගියයි කියලා. නමුත් ඒ හරිය අපි අතවනවන්න ඉන්නේ. දෙවනි රැල්ලක් නැතත් අපි ඒ අත ළඟ ඉන්නේ. Meanwhile, after taking the current situation into consideration, it has been announced that the entry of pilgrims into the sacred city of Kataragama will be limited for 2 weeks, starting from the 21st of July until the 4th of August. The annual procession of the Kataragama Devala will go ahead, however, it will be sans devotees and spectators. The coronavirus pandemic has also had a profound impact on the country's education sector as well. Schools which were closed for around 3 months were reopened for grades 5, 11 and 13, but that too did not last long. With the recent uptick in COVID-19 numbers, schools were closed yet again for the entirety of the week, and it was announced today that they will stay closed for a further week until Monday, the 27th of July. When schools do open, it however will be for grades 5, 11 and 13. Meanwhile, it was also announced today that schools will be reopened for all grades on the 10th of August. Schools in the educational zones of Valikada and Rajangane, however, will not start on the 27th and will remain closed until the 10th of next month. The Ministry of Education added the new dates for the Grade 5 scholarship examination and the advanced level examination will be announced on Monday the 20th. Now on a separate development, Chairman of the Department of Archaeology, who also chairs the 5-member expert committee appointed to look into the demolition of the historical 13th century monument in Kurunegala, inspected the site today. The Archaeological Department Chief says that adequate information has been gathered, which makes the submission of the report on the incident possible before Tuesday. He added that leasing heritage buildings is common practice since the department finds it difficult to fund their upkeep. Located in the heart of Kurunegala, this historic building is a protected monument under the Antiquities Ordinance No. 9 of 1940, which is considered to be the assembly hall of King Bhuvanekabahu II, who ruled in the 13th century. The monument with great archaeological value was bulldozed by the Kurunegala Municipal Council, partially demolishing the establishment. Protesting over the move, several factions took to the streets today. මේක පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථානයක් හැටියට සංරක්ෂණය වෙලා තිබුණා නම් නම් වෙලා තිබුණා නම් පිළිගැනීමක් තිබුණා නම් පහුගිය කාල සීමාව තුළ මේකට බාර් එකක් දානකම් මේක ඇතුලේ ජෝගි නටනකම් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මොකද කළේ කියලාත් අපිට අහන්න සිද්ධ වෙනවා. Meanwhile, chairman of the 5-member committee appointed by the Prime Minister to look into the demolition, Director General of the Department of Archaeology, Dr. Sinarath Desanayake, inspected the site today. Speaking to media, he said that sufficient information has been gathered to compile a report, adding that it will be handed over to the Prime Minister before Tuesday the 21st. පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ලෝකෙම තියෙන ප්‍රවණතාවයක් තමයි උරුම ගොඩනැගිලි. සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි භාවිතයකට යොදවනවා. උදාහරණයකට අපේ කොටුවේ තිබෙන පැරණි රෝහල අපි ඒක භෝජනාගාරයකට පාවිච්චි කරගෙන යනවා. ලංකාවේ උදාහරණ 18ක් වැඩි තියෙනවා. අපි භාවිතයට ඉඩ දෙනවා. මොකද ඒක හේතුව අපේ දෙපාර්තමේන්තුවක් හැටියට මේ වගේ ස්ථාන නඩත්තු කරන්න අසීරුයි. හැබැයි එහෙම උරුම ගොඩනැගිලි පාවිච්චි කර පමණට ඔවුන්ට පුරාවස්තුවක් විනාශ කරන්න හොයි වෙනසක් කරන්න හරි විකෘති කිරීමක් කරන්න බෑ. මේ කරපු වරද්දට සාමාන්‍යයෙන් දඬුවම මොකක්ද දිය යුත්තේ? පුරාවස්තු ආච්චා පනත යටතේ පුරාවස්තුවක් විනාශ කළොත් එහෙම නැත්නම් විකෘති කළොත් පැහැදිලි දඬුවමක් තියෙනවා. වසර 2 සිට 5 දක්වා සිර දඬුවමක්. ඒ වගේම රුපියල් 50000 සිට 2,50,000 දක්වා දඩයක් හොයම දඬුවම් දෙකම. COVID-19 and polls are hot topics these days, and regulations including the health guidelines pertaining to the holding of an election amidst the coronavirus pandemic was gazetted last night. Accordingly, the number of participants in an election meeting is limited to a maximum of 300. Meetings which feature party leaders, however, are allowed to accommodate up to 500 persons. The regulations drafted by Minister of Health Pavitra Vanniyarachi under Section 2 and 3 of the Quarantine and Prevention of Diseases Ordinance were gazetted last night.
Cited as the Coronavirus Disease 2019 Elections Regulations number 1 of 2020, the Gazette orders every person intending to organize an election meeting during an election period to give a minimum 24-hour notice in writing before the commencement of the meeting to the medical officer of health in the area. As per the Gazette, the phrase during the period of an election covers the period proclaiming or the order for the conduct of a referendum or for an election till the end of the polls or the referendum. According to the Gazette, the organizer of the meeting must ensure that the number of persons attending shall not exceed 300. Meanwhile, a meeting which features a leader of a political party or an independent group can exceed a crowd of 300, provided that the number of attendees does not surpass 500. According to the Gazette, the organizer must maintain a record of the name, identity card number and the contact details of every person attending the meeting. Attendees should be provided with adequate hand-washing facilities and should ensure that the facility is utilized by them. Social distancing of not less than 1 meter should be ensured between two persons, including speakers attending such meetings, while attendees of the meeting should wear face masks at all times. It is also required to disinfect equipment, including the microphone, immediately after being used by one person. In the meantime, groups visiting houses for canvassing shall not exceed 5, and they shall wear face masks at all times while maintaining social distancing when canvassing. Every candidate shall provide adequate hand-washing facilities for people visiting the election office and ensure the visitors are wearing face masks at all times while maintaining social distancing. Candidates should ensure that no alcohol is brought into the election office or consumed within the premises, while ensuring that gambling or games of skills are not played within the office or its premises. It also orders every person in a polling station or a counting centre to adhere to health protocols, including the wearing of face masks, washing hands and maintaining social distancing. We will see you shortly after this break. Stay tuned. කොරෝනා වෛරසය පැතිරීම වළක්වන්න සබන් යොදා දෑත් සෝදන්න. Welcome back. You're watching First at 9. Now, President Gotabaya Rajapaksa participated in a series of public gatherings in the district of Kegul today to strengthen election campaigns of district candidates contesting the polls from the Sri Lanka Podujana Peramuna. The President's attention was also drawn to a number of economic and development issues raised by the public. First stop for President Gotabaya Rajapaksa today was the Children's Park in Derana, where a public gathering was organised by SLPP's candidate for the Kegol district, Ajit Shaminder. The President then attended a public rally worked off in the area of Ruanvalla in Dehiovita. The head of state also joined the gathering organised adjacent the public grounds in Ruanvalla. සර් 2005 අපි බලනවා අපේ අමාත්‍යාංශය අර ආර්ථික සංගන්ධනය වහනකොට ප්‍රදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට අනියෝග කළා. දැන් අවුරුදු 15ක් යනවා. ඒ තාම සේවා ව්‍යවස්ථාවක් ප්‍රවසස්සින් ප්‍රතිපත්තියක් කිසිම දෙයක් නැහැ. කොහොමද ඉන්නවද? 135 පාදම්. අට මංකොල්ල කාරයෙන් බේරාගත් ජනාධිපතිතුමාට
අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ. ශිෂ්‍යයන්ට ලකුණු අවුරුදු දෙකක් සර් බෙදලා. ඔව් මේ ළමයි President Gotabaya also participated in the gathering organised by SLPP's Kegol district leader Kanaka Herath near the Rambukkana railway station this evening. Prime Minister Mahinda Rajapaksa meanwhile continues to hit home that the United National Party and the Samagi Janabalawege are simply seeking to gain power of the UNP headquarters Sirikota and not the governance of the country. On the campaign trail where he endorsed several candidates of the Sri Lanka Podujana Peramuna, the PM was critical of the previous government of selling the country's assets while also accusing it of putting future generations in debt. Prime Minister Mahinda Rajapaksa endorsed the Colombo district candidate of the Sri Lanka Podujana Peramuna, Madhura Vittanage, during an election propaganda event worked off yesterday at the Kotte Municipal Council premises. එක්සත් ජාතික පක්ෂය දැන් මම හිතන්නේ අතු ගාලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට ওই වගේ කැඩුනේ. ඒ එක්කෙනෙක්වත් විපක්ෂයේ බලය අල්ලා ගැනීම හෝ ආණ්ඩු පක්ෂයේ බලය අල්ලා ගැනීම සඳහා තරඟ කරන්නේ නැහැ. ඕන් පැහැදිලිව කියන්නේ අපිට මේක ඡන්ද දෙන්න සිරිකොත අල්ල ගන්න. යාලට අවශ්‍ය නැහැ ආණ්ඩුවක් පිටවන්න. ආණ්ඩුවක් පිටවන්න බැරි විදිහට යාලා දන්නවා. සජිත් ප්‍රේමදාස හොඳ ආකාර දන්නවා. මොකද හම්බන්තොටින් පැනලා එනකොට එයා පිළි අරගෙන ඉවරයි. එයාගේ පරාජය. ඒක හොඳටම දැනගෙන තමයි කොළඹට ඇවිල්ලා තාත්තගේ නම විකුණගෙන මොනවා හරි ඡන්ද ටිකක් ගන්න පුළුවන් කියන පදනමක ඕක කටයුතු කරනවා. ඉතින් වැඩි කල් යන්න ඉස්සෙල්ලා කොළඹ මිනිස්සු තනාත කරාවි. Meanwhile, an election propaganda event of SLPP Rear Admiral Sarath Veerasekara was worked off today with the patronage of Prime Minister Rajapaksa at the Gamsabha Junction grounds. නව නගරයක් හදනවා කොළඹ අද අපි හිටියනම් මෙලහට හදලා ඉවරයි වරාය නගරය. ආණ්ඩුව එනවා ආණ්ඩුව යනවා. ආණ්ඩුවක් හොඳ වැඩක් කරා නම් ඒ ආණ්ඩුවේ හොඳ වැඩේ ඉදිරියට ගෙන යාම තමයි අනිත් ආණ්ඩුවෙන් කරන්න ඕන. මේ අය ආණ්ඩුවක් ආවා අපිව පෙරළුවා අපි කරපු වැඩ ඔක්කොම නතර කරලා අවුරුදු දෙකමාරක් බලාගෙන හිටියා පලි ගැනීම හැර වෙන දෙයක් කරේ නැහැ. මේ අවුරුදු 4දී රට සංවර්ධනය වුණා නෙවෙයි ආපස්සට ගියා. ඒ උන්ගේ නොහැකියාව. මේ වරාය විකුණුණා මේක විකුණගත්ත අය හොඳ කුට්ටි ගහන් ගත්තා. නම් කියන්නේ නැහැ. ඒකේ ආදායම පිටරටට යන්නේ. අපෙන් පලි ගත්තා නෙවෙයි. අත් වශයෙන්ම මේ රටේ ජනතාවගෙන් මේ පලි ගත්තේ. අවුරුදු 200කට පස්සේ ඉපදෙන දරුවත් ණය කරලා තමයි පෞගිය අවුරුදු 5දී කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඕන් වෙනුවෙන් හදපු දේපල ඒ දෙපළ විකිණීමට කිසිම අයිතියක් ආණ්ඩුවට තිබුණේ නැහැ. මේවා පිළිබඳව හිතන්න කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා. In other political stories, leader of the United National Party, Ranil Wickremesinghe, insists that the country needs to move towards an agriculture-based economy, saying it is the only way to feed the increasing population. Addressing an election propaganda event today, the former Prime Minister also expressed confidence of improving the country's economy, pointing to UNP government's performance in 2001, 2005 and post-Easter Sunday attacks. Leader of the United National Party, Ranil Wickremesinghe, took part in religious observances at the Sri Mahabodhi and the Ruwanweli Saya in Anuradhapura today. He then participated in a public gathering organised by UNP Anuradhapura district team leader Kasturi Anuradhanayaka. මේ ඡන්දෙදී ප්‍රතිපත්ති මාලාව ඉදිරිපත් කරලා තියෙන එකම පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමණයි කියලා අපි කියන්න කැමතියි. කොරෝනා පාලනය කරන්නටත්, ගෙදර ආර්ථිකය දියුණු කරන්නටත් unp.lk කියවන්න එතන භාෂා තුනෙන්ම අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය තියෙනවා. මම දන්නේ අපේක්ෂ මහත් ඔක්කොම කියවලා තියෙනවද කියලා. ඒක කියවන්න. ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න හැටි මම කියලා තියෙනවා. 2050 වෙනකොට ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ ජනගහනය තව මිලියන් 500කින් වැඩි වෙනවා. කවුරු හරි මෙයාට කන්න දෙන්න ඕනේ. ඒක කරන්නට මේ පරණ ක්‍රමයට හේන් ගොවිතැන් කරලා කරන්න බෑ. ඒකයි අපි ඉන්නේ නව කෘෂි ආර්ථිකයක් ඇති කරන්න. ඒ සඳහා තාක්ෂණය ලබලා දෙන්න. Taman දැන් ණය වෙලා තියෙන ගොවි ණය ඒවා ගැන ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි විශාල සමාගම් වල ණයත් දැනට එකතු කරන්නේ නැත්නම් මේවත් එකතු කරන්නේ නැතුව ඉමු. ඒ වගේම තමයි පොහොර හැම වර්ගයේම පොහොර තියෙයි.
සහනාධාරයක් දෙනවා ඕන තරම් පෝර ගන්න පුළුවන්. මේ වෙලේම අපි ආම ආර්ථිකයේ අනිත් පැත්තට හැරෙවුවනේ. 2001 කරා 2005 කරා පාස්කු බෝම්බෙන් පස්සේ කරා. Rounding up polls-related stories, for today, leader of the Samagi Jana Balavega Sajith Premadasa pledges to grant loans with 4% interest to anyone who seeks it without limiting it to a particular demographic. His comments came on the campaign trail, where he also dug his heels in over the payment of 20,000 rupees to every impoverished household. As part of a series of election propaganda events that are held in support of candidates of the Samagi Jana Balavega, leader of the party Sajith Premadasa endorsed his party members contesting the polls from the Polonnaruwa district yesterday. රාජ සභා මණ්ඩපය කඩා දමලා තිබෙන්නේ මොනවටද? පාර දික් කරන්න. මහලොකුවට කතා කරේ අපේ කම ගැන. නමුත් මොකද්ද කරන්නේ? පුරා විද්‍යාත්මක වටිනාකමක් තිබෙන අපේ සම්පත ඔහොට්ටුවේ නායකයම විනාශ කරන යුගයක්. අපි ළඟ කාඩ්බෝඩ් දේශප්‍රේමීත්වය නැහැ. අපේ අම්මා කෙනෙක් මේ පැත්තෙන් කෑ ගැහුවා මොකද දන්නේ නැහැ නේද? රටට මාව ඕනෙලු. ඒ අම්මා කියනවා. මම කියනවා. ඒ අම්මගේ තමුන්නාසලාගේ ඒ ප්‍රාර්ථනාව නැති වෙන දවසේ මේ රටේ ජනතාව සැලේ කරනවා. Sajith Premadasa meanwhile took part in a public gathering that was held in the area of Kahatagasdigiliya today. කවුරු විරුද්ධ වුණත් ජයග්‍රහණයත් සමග 20000 පවුලකට මාසිකව දෙන එක දෙනවයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියනවා. මම අග්‍රාමාත්‍යවරයා හැටියට ඉන්නේ හිස් අතින් නෙමෙයි. 104 සහන ණය ඉල්ලුම් කරන සියලුම දෙනාට මගේ අත් දෙකෙන්ම ඒ ණය සහනය ලබා දෙන්නටයි කැමැන්නේ කියලා මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. We will see you shortly. Bear with us. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.